അൽഫീനെ ഹായടാ. ഏയ് ഇത് എടുക്കേണ്ട താമസം വന്നല്ലോ നീ. എന്താ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇന്നത്തെ വല്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടടേ. 50 പോയിന്റ് സ്പിന്നിൻ്റെ അണ്ടി പുകടന്ന് സ്പിന്ന് സ്പിന്നുകാരാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൊല്ലും നിന്നെ. കാര്യം കയ്യിൽ കിട്ടിയ നിന്നെ കൊന്ന് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കൂടാ. നോക്കിക്കളാ. എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. ഡെയിലി സ്പിൻ ഉണ്ട് ഇല്ല ഒളീസയുടെ അവർക്ക്. ഞാനുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. चूमंदर कली फू 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 शू. अरे भैया ये तूने क्या किया? ഭാഗ്യം തലയുടെ മേലെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടും. കിട്ടും. ജയസ് ജി ഹായ്ഡാ. ശരിക്കും അപ്പോൾ ലൈവ് വ്യൂസ് കുറയുന്നത് എന്ത് ലൈവ് വ്യൂസ് ലൈവ് വ്യൂസ് അറിയില്ലടാ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അറിയില്ല. എന്താണാവാം. രണ്ടുമില്ല. വ്യൂസ് കുറവാണ്. ചാൻസ് ഡീറ്റ്സ് ഏതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സുഖാടാ കെൻസോ. സുഖാടാ. സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് രാത്രി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ലൈവ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു തീരുമാനമായി. ഞാൻ 2 ഇത് കളിക്കട്ടെ. ഒരു ലീഗ് മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് വരടാ ആൽഫിനെ. ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ. ഈ ഫുട്ബോൾ നൈറ്റ് മതി. നൈറ്റ് നടക്കില്ല. നൈറ്റ് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ഉള്ളതല്ല. പിന്നെ അതിൽ പാതിരാത്രി കളിക്കേണ്ടി വരും. 10 മണിക്ക് ശേഷം സമയമില്ല. രാത്രി നടക്കില്ലടാ. ഓവർനൈറ്റ് ഇരുന്ന് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എനിക്ക് രാവിലെ പരിപാടിയുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഏറിപ്പോയാൽ 12 മണി വരെ. ആകെ 1.5 മണിക്കൂർ ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കളിക്കല്ലേ വെയിറ്റ് എന്നാ പോടാ. ഞാനൊരു കളികൾ പോട്ടെ. SG ലൈവ് ഈവനിങ് ആക്കുക. അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ SG കളിക്കാം. പിന്നെ നൈറ്റെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പണിയും. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ കൂടുതൽ വ്യൂ രാവിലെയാണ്. രാവിലെയാണെന്നാ. SG നൈറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 2 ലൈവ് ടൈമിങ്ങിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ഓക്കെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു വഴി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കോയൻ മാച്ചാ പിന്നെ കളിക്കാം. എനിക്ക് ചെയ്യാം. കോയൻ മാച്ചെന്ന് കളിക്കാം. അവിടെ അടുത്ത് കളിന്തെങ്കിലും കളിക്കാം. ഈ 2 വ്യൂവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ 2 സ്ട്രീമും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്ക് അതായത് ഈവനിങ് നീയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ രാവിലെ ആക്കിയാൽ നടക്കില്ല. പരിപാടി നടക്കില്ല. പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക. ഒറ്റ സ്ട്രീമേ നടക്കുള്ളൂ. രാവിലെ പരിപാടി നടക്കില്ല. രാവിലെ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ തന്നെ 11:30 ആവും. പിന്നെ ടൈമില്ല. ഓക്കെ ഈവനിങ് SG നടക്കില്ല. ഈവനിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമില്ല. ഈവനിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 to 6 വരെയാണ്. ഇത് 2 to 6 വരെ നിനക്ക് SG മതിയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. കുരിയ ഹലോടാ 2 to 4 വരെ 6 വരെ SG മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കിത്തരാം. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഡിവൈഡും പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതായിരിക്കും ടൈമിങ്. ഓക്കെ അല്ലാണ്ട്
ടൈമിങ് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. 4-8 എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രീം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം 4-8 നമ്മളൊരു 4 അവർ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5, 6, 7, 8 മണി വരെ പോവും. പിന്നെ സമയമില്ല. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. വ്യൂസ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തന്നെയല്ലേ വ്യൂസ് ഉള്ളൂ. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, this fella, Alejandro Balde, is a defender who's been coached in the ways of the beautiful game. He's very good as a defender, but he has an inner desire to get up the pitch as much as he can. And he's rarely very wasteful, Peter, so his decision making has to be 8 മണി വരെ പോയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാലും 10, 11, 11 വരെയല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പേ 12. വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഇംഗ്ലീഷാടാ, ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി ഇടാ. Forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical English commentary presented itself. So a breakthrough already. എന്താ കളിക്കുന്നത്? ഇനി കമൻ്റ് ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ജയിക്കണം. Roberto Carlos. And it's Pedri. This is Owen. Engages and forces him off the ball. Owen was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Nicely weighted ball. Bastoni calmly anticipates. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Nice. Owen unable to make it happen for all his good intentions. Oh no, what has happened here? Jordan Henderson. Manchester United are behind here despite their domination of possession. Alexander-Arnold in acres of space out wide. എൻ്റെ ടോറസ് അതൊന്ന് ഹെഡ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. Alexander-Arnold showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. Good looking ball. He could be in here. എടാ എന്തിനാടാ പാസ് കൊടുത്തത്? അയ്യോ ഷൂട്ട് അടിക്കേണ്ട ബോളൊക്കെ പാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ. പ്രഷറിൻ്റെ പവർ കൊടുത്തു. പ്രഷർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസേ ചെയ്യുന്നില്ല. മാച്ചപ്പ് ആയി ഞാൻ. ആ ഫൗള്. And that is a huge moment in the context of the game. Real penalty this. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal. Great chance! Goal! Barcelona! And they're back in front. ചുമ്മാ ഇതെന്താ മാച്ചപ്പ് പണ്ടത്തെ പ്രഷർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അയ്യേ കൈ മറന്നിട്ട് കണ്ടിടാ. Barcelona take the lead. He's a sharp little ball here. Oh shit! Quick to recover this. ഇത്രയും നല്ല ബോൾ ഇടിക്കുക. ടോപ്പിൽ വരുന്ന അഡ്വൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ടോപ്പിൽ വരുന്നതാ എന്താടാ 6-2 to 6
2 to 6 തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം പ്ലാന്. പക്ഷേ 2 തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്ക് കാരണം 2 തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. സമയത്തിൻ്റെ കാര്യം വൻ സീനാടാ. 2 ഓരോരോ സ്ട്രീമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നോട്ട് ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും റെഡി ആവണമില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ രാത്രി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is quite a game, breathless and laced with excitement. I think the message from the manager at half time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch. Stumble guys ആണെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് ശേഷം ആളുണ്ടാവുള്ളൂ. The next goal will be. And we are already promptly back on the way. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Owen, Pedri. Neither of these two want to come off second best. Aims beyond the defence. That's going to go a long way. But they've got it again. Still they trail and time in. And the shot! It's a goal! ഈ ഫുട്ബോൾ മനസ്സിലായില്ല. ആരെങ്കിലും എനിക്ക് റിഡീം കോഡ് തരും പ്ലീസ്. റിഡീം കോഡൊന്നും ഇല്ലടാ. മനസ്സിലായി എടാ. JST എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ 4 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് സ്ട്രീം തുടങ്ങുമെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. 4 മണിക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു 8 മണി വരെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. 4 മണിക്കൂറെങ്കിൽ വെക്കണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 7 മണിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈവനിങ് ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും? രാത്രി സ്ട്രീമിന് എന്ത് ചെയ്യും? രാത്രി കളിക്കാൻ ഇത്രയും പേര് രാത്രി കളിക്കുന്നവർ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈമിലും വരുന്ന പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രീം. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And it's Pedri. Picked out and the shot! അയ്യോ മെസ്സിക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. ഫോക്കസ് ഓൺ പ്ലേ. സോറിടാ കിലിയൻ എംബാപ്പനെ ഇറക്കട്ടെ. Substitution for Manchester United. Number 14. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Coming on the field is number 4. Almost 75 minutes on the clock now. Alexander. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And oh no, that could be a costly miss. Owen has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിലല്ല പ്രശ്നം വരുള്ളൂ. ഡിസംബർ ഇപ്പോൾ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വെക്കേഷൻ ആവില്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Into the grateful arms of the keeper. Dealt with nicely. Looking for the run. Kunde looking to hit the byline here. Up he goes! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, you see അത് കണ്ടു മാനേജർ അഡ്വൈസ് എല്ലാം എപ്പോഴും എക്സാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എക്സാം നോക്കിയിട്ട് പരിപാടി നടക്കില്ല. നമുക്ക്
interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That has been slung wide. Alexander-Arnold, Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. And he's just misjudged that one. And that will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all smart. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ആവട്ടെ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈം നടത്തുന്നതായോ. എല്ലാ ടൈമിലും ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് വരുന്നവർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവർക്കും വൈകുന്നേരം വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ഒരു ടൈമിൽ നടത്താൻ പറ്റും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം, ഇത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മേലേക്കൊന്നും ത്രൂ ഒക്കെ പവർ ഓടിച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടു. ത്രൂ അല്ല, ലോങ് ബോൾ സ്പാമിങ്ങാണ് നല്ലോണം കുറച്ചത്. അത് നന്നായി തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കണം, ലോങ് ബോൾ സ്പാം ചെയ്ത് ഓട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി. ആ കപ്പല്ലോൻ്റെയൊക്കെ ആ സാധനം എന്ത് തേങ്ങയാണ്. പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ. പൈസ ഉള്ളവർക്ക് കപ്പല്ലോൻ്റെ സാധനം പിടിക്കുക, കളിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ കുറയ്ക്കും. എന്ത് തേങ്ങ പരിപാടി. ഇനിയിപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. എവിടെയാടാ നീ പറഞ്ഞ മറ്റേ മാച്ച്, പൈസയുടെ മാച്ച്? പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കളില്ലാരിൽ. ഇതാണ് റിവാർഡ് കിട്ടുന്നത്, നാഷണൽ പ്രൈഡ് 50 കോയിൻ. $6000 പോയിൻ്റ് എത്തിയാൽ 50 കോയിൻ കിട്ടുള്ളൂ. 6000 എത്തണം. ഈ ഷിറ്റ്മാൻ. എടാ വ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്ന്. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ദിവസം നീയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പോർട്രേറ്റിൽ 4 തന്നെ, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇന്നലെ ഈ നേരത്തെ വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക്, ഇന്ന് വ്യൂസ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസാണ്. അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വിഷ്ണുട്ടാ, ഹലോ. എന്ത് വോയിസാണിത്? വീപ്പല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചേ 1v1 കളിക്കാം, എന്നിട്ടൊക്കെ തെടുക്കാം. ഉള്ള ടൈമിൽ അതന്നെ, ഉള്ള ടൈമിൽ SGയിൽ 50 ആൾക്കാരും ഈ സ്ട്രീമിൽ വരും. എന്താപ്പോൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് 2 ഗെയിമും പുഷ് ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ. JSG 2 ഗെയിമും പുഷ് ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ വഴിയില്ല. SG എന്നെ എല്ലാ നേരത്തും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഈ ടൈമിൽ ഇനിയിപ്പോൾ SG കൊണ്ടുവന്ന്, അപ്പോൾ എടാ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ വേ വേണം. എല്ലാം നമ്മളിതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നോക്കാന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് മാറ്റി പറയും, ഇപ്പം പറയും. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ JSG പറയണേ ഈവനിങ് വെക്കുന്നു, സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ സാമ്പിൾ ഗൈസ് സ്ട്രീം വെക്കാൻ. അങ്ങനെ വെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ ഒരു 7 മണി വരെയൊക്കെ അല്ലേ പോവുള്ളൂ. നമ്മളൊരു 3 മണിക്ക് ശരി 8 മണി വരെ വെച്ചോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ രാത്രിയല്ലേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ രാത്രി ഇല്ലല്ലോ സ്ട്രീം, ഒറ്റ സ്ട്രീമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ പ്രശ്നം. റൂം സ്റ്റാർട്ടാക്കി പോർട്രേറ്റ് ആരും ഇവർ യൂട്യൂബ് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. പോർട്രേറ്റ് ചെറുതെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യില്ലേ ഇവർ? അതൊന്നുമില്ല, ഒരു പുഷിങ്ങും ഇല്ല. പിന്നെന്താ ഒരു കാണിക്കുന്ന? റൂമിടാ
പോർട്രേറ്റ് ഓൺലി ആക്കിയായിരുന്നു. പെസ് പോർട്രേറ്റ് ഓൺലി അത് ഡാർക്ക് അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ 7-8 പേർ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ്. മറ്റേ PG മറ്റേത് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്താ മറ്റേ എന്തൊരു ആർക്ക്, എന്താർക്കാണ്? വിൻഡോസ് അവിടെ വേണം, നല്ല അറിയുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ അതിന് മാത്രം എത്ര? 15 മില്യൺ. ഓ മൈ ഗോഡ്. പുതിയ ഗെയിം അങ്ങനത്തെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഇനി പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗെയിമർ ആയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളൊരു ഗെയിമറായി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈവ് വ്യൂസ് ഇട്ടാ റീച്ച് മനസ്സിലായി. ലാസ്റ്റ് 28 ഡേയ്സ് ആ ചാനല് 15 മില്യൺ. സെക്കൻഡ് ചാനലാണ് അത്. 5000 ലൈവ്. എടാ റോബ്ലോക്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലേ റോബ്ലോക്സിന് ആദ്യം തൊട്ട് കളിക്കണം, മനസ്സിലായോ? എന്തോരുണ്ട്. പുതിയ ഗെയിമുകൾ കളിക്കാം, സിമ്പിൾ പുതിയ ST പോലത്തെ ഗെയിമുകൾ ഇനി കളിക്കണ്ട. കാരണം അതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ പാടാണ്. SG തന്നെ എത്ര 5 മാസം എടുത്തു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം എത്താൻ. ഇനി അതേപോലെ 5 മാസം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയാനുള്ള സമയമില്ല. റോബ്ലോക്സൊക്കെ ആദ്യം തൊട്ട് കളിച്ച് എന്തോരം കളിക്കണം എന്നറിയോ? ആ സമയം ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു ഗെയിമുകൾ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ്. വിഷ്ണുട്ടോ വോയിസ് തീരെ പോരെ വിഷ്ണുട്ടോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും നിങ്ങൾ? ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വലിച്ചെറിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കണില്ല ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നില്ല. സോറി. അങ്ങനത്തെ അതാണ് അല്ലേ? അതൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമുക്കൊരു ഗെയിമിംഗ് ഓഡിയൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വലിയൊരു ഗെയിമിംഗ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗെയിം കളിച്ചാലും ഉണ്ടാവും, ഓക്കെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഗെയിമിംഗ് ഓഡിയൻസ് ഇല്ല. അതൊക്കെ ഓരോരോ പാർട്ടിൻ്റെ ഓഡിയൻസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പോർട്രേറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇതിലിവിടെ എത്തിച്ചത്. മനസ്സിലായടാ, റോബ്ലോക്സിൽ മലയാളീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് എത്ര കാലം കളിക്കണം അവിടെ ഒന്നെത്താൻ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, എനിക്കിനി അങ്ങനെ ടൈം ഇട്ട് കളിക്കാനുള്ള ടൈമില്ല. 5-6 മാസം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട്. ആദ്യം ആരും എല്ലാ ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിം ST റോബ്ലോക്സും മറ്റേ മൈൻക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതൊക്കെ ഒരുപാട് കളിക്കണം, ഗെയിം പ്ലേ കളിച്ച് നന്നാക്കേണ്ട കളിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഗെയിം പ്ലേ സെറ്റാക്കുന്ന കളികൾ ഞാൻ ഇനി കളിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് വയ്യ. പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് മാത്രം വിഷ്ണുട്ട് ഇട്ടാൽ നമുക്കൊരു ലാഭമില്ല. ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു ലെവൽ എന്താന്ന് അറിയാനേ പോർട്രേറ്റ് പുഷ് ആവുന്നില്ലല്ലോ. പോർട്രേറ്റ് ഓൺലി STയിലും പോർട്രേറ്റ് പുഷ് ആവണമൊന്നുമില്ല. STയിൽ പോർട്രേറ്റിൽ ഇവന്മാര് 7-8 പേരുള്ളത് കൊണ്ട് STയിൽ വ്യൂ എന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടോ STയിൽ ഇപ്പോൾ? അല്ലാണ്ട് STയിൽ പുഷായിട്ടൊന്നും അല്ലത്. അത് ഇവന്മാർ തന്നെയാണ്, സ്ഥിരമുള്ളവന്മാർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന തന്നെയുള്ളൂ. കുറച്ചു കാലം അത് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അത് കയറ്റാം. ഏത് കുറച്ചു കാലം പോർട്രേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ചു കാലത്ത്, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരേ സാധനം തന്നെ അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം. എന്നാൽ പോർട്രേറ്റിന് വലിയ ലാഭം ഇല്ല. ആഡ് വരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആഡ് എപ്പോഴെങ്കിലല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറയുക ഒരു ആഡ് വരുന്നത്. പോർട്രേറ്റ് ആഡ് വരില്ല, കുറവാണ്. ഞാൻ 6 ആഡ് കണ്ടു.
അതിൽ സ്റ്റീൽ ചെയ് PvP കളിക്ക് വ്യൂ കൂടും. സ്റ്റീൽ ബ്രെയിൻ റോട്ടിലെ Fantastic pass to play him in. Both needed to be എങ്ങനത്തെ കളിയാണാവോ? and they were. ഈ ഗെയിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് കാണുന്നേക്കാൾ അവരുടെ ഷോർട്സ് ആണ് മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്നത്. ഏത് കളികൾ ഏതിൻ്റെ ഗെയിമേഴ്സ് എല്ലാം ഷോർട്സ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ, മനസ്സിലായ ആരെയും കൂടുതൽ ഷോർട്സിലാണ് ഞാനിനി മറ്റേ ഫുട്ബോൾ ഷോർട്സ് നിർത്തിയിട്ട് ഷോർട്സ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് സ്ട്രീം കാര്യമില്ല. വെറുതെ നീ 4 ഓവർ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗുണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സ്ട്രീമിന് ഗുണമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇട്ടേന. അല്ലാണ്ട് സ്ട്രീമിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഈ ഫുട്ബോൾ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കുറച്ച് ഇതാവും, പരിതാപകരമാവും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. They should have done a lot better there. The final ball was very Caceres cuts it out. Mbappe. ഞാൻ നമ്മുടെ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ പോവത്രേ. ഏത് കാണാവോ? കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗുണമുണ്ടാവട്ടെ പണ്ടാറ്. നോക്കടാ ചേച്ചി, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതിലിട്ടാൽ മതി. എന്തിലിട്ടാൽ മതി? ഓ, കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. Not the best distribution from the keeper. And this is Puskás. Oh, easy pickings there. Costa Curta. Manchester United heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Puskás. Oh, that's fabulous. Puskás! And oh, what? Unspoilen kindly here. And the pass is intercepted. There's the shot. Oh, that's a waste. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ രാവിലെ ആക്കിയാൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്കി നോക്കിയതാണ് വലിയ ഗുണം. പക്ഷെ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരന്ന് അല്ലേ? നീ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ടൈം നീ എന്നോ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കണ്ടു ടൈം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? ഇവിടെ എവിടെയാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ വലിയ സ്ട്രീം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രീം ഇവന്മാർ 4 മണിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ 4 മണിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ രാത്രി നമുക്കൊരു സ്ട്രീം, ഒരു ഫുൾ സ്ട്രീം പോകാനുള്ള ടൈമില്ലല്ലോ. 8 വരെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം നമ്മൾ മാറും. സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിന് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? റവന്യൂ നല്ല റീച്ചിൽ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇതെത്തിയ പോലെ ആയി. മീൻസ് ഒരു മോഡറേഷനിൽ എത്തിയ പോലെ ആയി. അത് 6 മണിക്കൂർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ലാസ്റ്റ്. വേറെ ഗെയിമുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നോക്കേണ്ടി വരും. ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിമുകൾ, ഒരുപാട് വലിയ ഗെയിമുകൾ, ഈ കളിക്കേണ്ട ഗെയിമുകൾ, കളിച്ച് ലെവൽ കൂട്ടേണ്ട ഗെയിമുകളൊന്നും ഇനിയില്ല. സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് പോലത്തെ ഗെയിം എന്തായാലും ഇല്ല. കാരണം എനിക്ക് വയ്യ, ഇനി 4-5 മാസം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്തോരം പണിയുണ്ട്. സ്കിൻ വാറൊന്നുമില്ലടാ, സ്കിൻ വാറൊന്നുമില്ല. നോക്കാം. പെസ് കയറും പേടിക്കാൻ വേണ്ട. അത് ഒന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കളി റൂയി കോസ്റ്റയ്ക്കും റൈക്കാർഡിനും റെഡ് കിട്ടും. 2 റെഡ് കാർഡാണ്. നീ എന്തെന്നല്ലേ കാണിക്കുന്നത്?
ഇപ്പം റെഡ് കാർഡ് കിട്ടാനേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇന്ന് റെഡ് കാർഡും മേടിച്ചോ? Cleared without hesitation. Costa Curta. And the shot! And now they can spring out of defence. അയ്യേ, Oh, smashing അതുകൊള്ളാം. header. They've scored! It's a lifeline. Two more needed. And that's it. That was always inevitable. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. So, just a consolation, or is there a way back from here? ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് എന്റെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലടാ. Looking for the run. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സ് ആർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാന്നുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായ? Pedri. Oh, well measured. ഹലോ, മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നൈറ്റ് ബോട്ട് വെറുതെ വന്ന് ഓരോന്ന് അയക്കുന്നുണ്ട്, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല, ഇപ്പൊ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സിന് സ്ക്രീനിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോടാവോ? Well, that is a good challenge from him. Henderson Mm, did wonder just that. about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ഓ ഷിറ്റ്. No messing about, just bludgeoned away. Threads one in, and this is Puskás. He has found a way through. And he's really put himself on the line here. റംസാൻ കിങ്, ഞാൻ റയാന എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് റിവഞ്ച് എടുക്കുമെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ വാ മോനെ ദിനേശ. അയ്യോ അയ്യോ, റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ എന്ത് വേറെ വല്ലതും അത്. നീ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ലോബിയിൽ കയറ്, വെറുതെ കൊണങ്ങണാന്ന് അവിടെ കിടന്ന് പറയല്ലേ. ഓക്കെ, അതിന് കയറുമ്പോഴത്തേനും കയറി വാ, കളിക്കുക എന്ത് കളിച്ചാലും ചെയ്യാം. ലെജൻഡേ ഹായ്ഡാ. തോറസ് ഇതായി. ഷോർട്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇന്നിട്ടോ നീ ഷോട്ട്? ഇന്നലെ ഇട്ടതാ, കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തേ ഞാൻ കയറിയെന്ന്? എന്ത് കയറ്? ഇന്നലത്തെ പോയി കാണ്. ഇനി ഇത് സ്ട്രീമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. So, time for changes on both sides, actually. Coming on to replace him is Rijkaard gathers from the goal kick. Mbappe. Pedri. Substitutions taking place. Great vision. Oh, played right into his path. He's found a way through. Can he get on the end of this? And that was very necessary. And they're back on the ball again. എന്ത് ലാഗടാ. In the mood to take any risks. എവിടെയാടാ നിന്റെ പള്ളി വില? കാട്ടിനുള്ളിലാണ്. Can he get it through? Looking to play him in. Can he finish? And he hits the net. And he is just ripping it up. സോറി, ഞാൻ കയറിയുന്നു. It was നീ a great കയറ്. എവിടെ finish. കയറുന്ന്? ഇവിടെ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല. ഇത് കഴിയട്ടെ, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കയറാൻ പറ്റും. Too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Shot, surely! Well, that in for the pieces. And that's off target. എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഒരു സനം തൂങ്ങിരിച്ച് ൂതക്കാട്ട് അടിച്ചിരിച്ച് പതിവാരം. ഓ അങ്ങനെ തന്നെ മാമ, എങ്ങനെ തന്നെ മാമ. ഓ ഇതെന്നെ നീ രാത്രി സ്ട്രീമിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് നിന്റെ റീൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കും മോനെ.
യൂട്യൂബ് നോക്കാൻ സമയമില്ലടാ. നേരത്തെ ആൾ വന്ന വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫ്സറിനെ വിളിക്കണം എന്നാണ് നീ പറയണല്ലേ? വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് അവൻ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിച്ചു നോക്കുന്നു. അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു, അറിയാൻ വന്നു. വിളിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. റാൻഡം, എക്സലൻറ്റ് റാൻഡം. എല്ലാ പ്ലെയറും ചത്ത് കിടക്കണം, വെറുതെ അല്ല. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്. നീ പറയണതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ബോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഓരോ 5 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറാണ് ഹായ് ഹാപ്പി ഹായ്ഡാ. ഓരോ 5 മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറുമാണ് ഈ നൈറ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ സാധനം വരിക. 5 മിനിറ്റാ കൂട്ടണത്. 10 മിനിറ്റ് ആക്കിക്കോ. വെറുതെ 10 ആക്കിക്കോ. വെറുതെ വരുത്തിട്ട്. അവള് അയ്യോ അയ്യ അതിന് ഫുള്ള് ഇത് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാഗിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുള്ളിയും ഇതൊന്നും ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ, നിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആട്ടോ, ഇനി നമുക്ക് തന്നെ വേണം. അറിയാന്ന് ഏത് മൂഡിൽ പോയി മേടിച്ചാവോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സവാദ് തിരിച്ചു വരുന്നു വിഷ്ണു ഏട്ടാ. അല്ല പറയാ മൊത്തത്തില്, അല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോക്ക് നടക്കില്ലല്ലോ ഇവർക്കൊന്നും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണല്ലോ. എന്റെ നായ്ക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല, സന്തോഷം. Just joining us, we are already underway. Well, as box office names go, Peter, David Beckham is right up there. കണ്ണന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. ഉണ്ടോ? Footballing qualities? Well, I think any defence is going to be nervous because of the sheer quality he can produce, especially over a dead ball. Yeah, not just that. I think in open play he can deliver for fun too. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല നീ പറയണത്. He's picked it up out wide. That is good. Super running, sharp movement against a defender though who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. ഹാപ്പിയെ ഇന്നെന്താണ് അവിടെ മഴ ഉണ്ടോ? നല്ല വെയിലാണല്ലോ എല്ലാവിടെയും. ഇന്ന് നിൻ്റെ അവിടെ മഴ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനായി കൂട്ടുന്നില്ല, നീ വിദേശി. എടാ ഞാൻ പോണു. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ബ്രേക്കിലാണ്. എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. മെഡില് പോയി. ശരി അപ്പം ബൈ. ഇന്ന് മഴയില്ല, ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. എപ്പോഴും മഴ ഉണ്ട് അവിടെ. ലെജൻഡ് എഡിറ്റിടാ, എം പോപ്പ് എഡിറ്റിടാ. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, played right into his path. Shot could be on. Nice interception, well timed. Manchester United are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Pedri. Now it's Torres. Messi. This is Owen. Lovely. Shot at goal! ഏടാ ഇങ്ങനെടാ. It's safe and simple. Torres with a beautifully timed run. He is through here. That's positional goals. The utilisation of space. Beckham. That's good play. എല്ലാം കിട്ടുന്നവന്. It's in the penalty area and plenty of movement too.
Played out towards the right wing. And this is Okazaki. It's Okazaki! Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Oh, nicely intercepted. And they're not going to make any further progress now. Now, who's going to be first to this? And they എന്ത് win it പൊട്ട back again. പാസ്സാണ് ഓവ കൊടുക്കുന്നത് നീ. That pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Applies the finish. എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Well, there were Oh plenty my of talking God. points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game. എടാ JSG ഇവൻ കുര്യൻ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. കുര്യന് മെസ്സ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. എന്ത് പറ്റിയെന്നോ, എന്ത് പറ്റിയടാ റംസാനെ? An awful lot of questions have got to be റയാനെ asked, and the answers need to be found in a hurry. കളിക്കില്ലേ? Substitution. And the action is back on the way. Manchester ഒരു United സുഖമായിട്ട് can really ഉണ്ടാവും. do with some bigger names standing up here. അയ്യേ Even looks as if എന്ത് they knew what they were doing. മണ്ടന That looks a good ball through. He's got away. Shoots! Oh, wonderful effort. all കറുവിട്ടാ by മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? himself. Well, that was certain, Peter. Great run. കറുവും Shame പോയില്ല. they finished ബ്ലാഡി like that. ഫുൾസ് കറുവൊന്നുമില്ല. And it's Roberto Carlos. That has not gone well. Hazard looks to get on the end of this. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Hazard! ഓ യെസ് മിസ് കറവ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ Very വന്നു. speculative with little threat, if any, for the keeper. Rodri gathers from the goal kick. Roberto Carlos. It's come through and he's had a quick look inside. And that's gone loose. He's gone for goal! Oh, that was a brilliant save. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Serginho. The less said about that pass, the better. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Pedri. Now it's Owen. That has been slung wide. Roberto Carlos gets into a good position. Marquinhos gets rid without sophistication. Manchester United have reclaimed it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Serginho. Well, that tackle was certainly sturdy. And it's Hazard. Serginho charging forward down that flank. Lofted in, he rises! എഡ്ജ് ക്രോസിങ് അത് ഇതെങ്ങനെ എഡ്ജ് ക്രോസ് കൊടുക്കുക? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Yamal with the short one. And this is Hazard. Chance, surely! That's a sharp pass. And now they can spring out of defence. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here.
Van Balten gets good There will distance be on it. 1 minute added time. Excellent challenge there, uncompromising. And that is as far as it goes. Quite a game. സൂപ്പർ കളിയുടെ റയാൻ, അടിപൊളി Always അടിപൊളിയുടെ on a knife edge until അടിപൊളി the കളി. very final whistle. റയാൻ്റെ No ഈഗോ shortage of endeavour, effort, at Enjoy times ചെയ്യുന്നു, enjoy. effervescence, but just one goal to show. പക്ഷെ ഒരു സുഖമില്ല. ഒന്നുകൂടുണ്ടോ ഇന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒരു കളി ഒരു ദിവസം മതി. ഒരുപാട് ഈഗോ വേണ്ട, അത്ര ഈഗോ നല്ലതല്ല. അടുത്ത ആൾക്കാർ വരട്ടെ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ റാങ്കിങ്ങിൽ പോകും. സ്കിൻ വാർ ഇല്ലടാ PLA സ്കിൻ വാർ ഉണ്ടാവില്ല. നോർമൽ ഗെയിം കളിക്കാം, എന്നുള്ള സമയമുള്ളൂ. പിന്നെ സ്കിൻ വാർ കാലത്തെ വയ്യ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ മറ്റേ കളി, ധൈര്യമുണ്ടൽ വട. ഇനി എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഞാനില്ല, താല്പര്യമില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കളി കളിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ നിയമം ഞാൻ തെറ്റിക്കില്ല. അതിപ്പോൾ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും എത്ര ആയാലും വെച്ചാലും ശരി. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു കിണ്ടിയും വേണ്ട. നിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ലീഗിൽ പോട്ടെ. അല്ല, ഫുട്ബോൾ ലീഗ്. ഈ തോറസിന് ഒരു ഭയങ്കര ബൾക്കി മച്ചാൻ, ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ കിട്ടണ്ട മച്ചാനെയും കൊണ്ട്. ബ്രോ കിട്ടിയോ? എക്സ്മസ് സ്കിന്ന് അതെന്താ ഇതിലുള്ളതാണോ? മറ്റേ സ്റ്റമ്പിൾ പാസിലുള്ളതാണോ? സ്റ്റമ്പിൾ പാസിലുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടാനുള്ള വഴി എനിക്ക് കാണാനില്ല. കാരണം ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് കസ്റ്റമാണ്. കസ്റ്റമിൽ എന്ത് കിട്ടാനാണ്? ഞാൻ വേറെ സമയത്ത് കളിക്കും. നീ എന്ത് കാണിച്ചാലും വിചാരിച്ചോ റെയ്ഹാനെ, എന്ത് കാണിച്ചാലും വിചാരിച്ചോ, എനിക്ക് ഒരു ചുക്കുമില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. ഇതാണ് ഇന്നലെ എൻ്റെ ടീമിലായിരുന്നു. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ടീമിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നു, ജോയിൻ ആകും. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് സ്റ്റമ്പിൾ ഗൈസിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ പരിപാടിയാണ്. ബ്രോക്ക് പണ്ടത്തെ എനർജി ഇല്ല. എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക്? എനർജി ഇല്ല, ഉച്ചല്ലേ, സുഖമില്ല, അതാണ് മൊത്തത്തിൽ. ഞാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വോയിസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. വെറുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി ഞാൻ ഇടലില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇടണോ? ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോളല്ലടാ കുട്ട. നോട്ടെ, വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സെറ്റാണ്. നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരും. ഓക്കെ ജിത്തു, വൈകുന്നേരം വായോ. നമ്മൾ 7-7:30 ഒന്ന് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകണം കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ 5 മണി വരെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഇത് സ്ട്രീം മിക്കവാറും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിന്ന് പുറത്ത് പോകാനുണ്ട്, കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, a player that's very much moulded in the role of the traditional Spanish number 5 is Rodri. He certainly has the sort of physique that would allow him to do the job. He has both the muscle and the brains to provide the creative and defensive support whenever necessary. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. And here's Gabriel.
Big chance! എന്താ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pedri played back. ഐ എൻ്റെ മെസ്സിയെ അത് പാസ് ഇടണ്ട നീ. Intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Roberto Carlos. Can he get it through? Good take. ഷിറ്റ് മാൻ, അടിക്കണം മുന്നേ. Was very necessary. ഈ റിസാലിനല്ലേ ഇതുള്ളത്, ബ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ളത്. And it's Messi. And that could set him on his way. Oh, chance! അല്ല Manchester United are back on level terms. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. And that has added a whole ഇവനെ ഇപ്പുറത്ത് ഒളീസയും അപ്പുറത്ത് Peter, when you've got റിസാലും രണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സോ. the outcome should all come down to finishing. Now it's എടാ അടിയേടാ ചോറസ് കള്ള പോലെ. first period, and it's looking quite a game here. Messi charging forward, the ball at decent chance. ഇത്രയും നേരം ഡിഫൻഡർ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആണ്ടി പരിപാടി. പി എൽ പോയടാ, പി എൽ പോയാ. ഇത്രയും നേരം ഡിഫൻഡറിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാണിച്ച്. The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like ആ So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Messi. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Torres finds himself offside. എന്താണ് പി എൽ എന്നെന്താ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലേ? ഇന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കണോ, ചുമ്മാ ഇരിക്കണോ? അല്ല, നിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയും. സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് സ്ട്രീം എത്ര മണിക്ക് എത്ര മണി? ഇന്നിപ്പോൾ JSG വന്ന് പറഞ്ഞു ഈവനിങ് വെക്കി സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ഞാൻ സ്ട്രീം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരി 4 മണിക്ക് വെച്ചാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ 8 മണിയാവും, പിന്നെ 9 മണിക്കൊക്കെ അടുത്ത സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടാ അവൻ വിളിച്ചല്ലോ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Owen. Alexander-Arnold. Oh, that's delightful. Now there's a fine ball. 2 added minutes has been indicated. Can he spark a counter here? Now that looks a decent ball. Henderson kept aware, and it is Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked at a step too slow on everything. 5-8 വെച്ചാൽ രാത്രിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്മൂത്തി ഹൈഡാ, ഇപ്പോൾ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യൂടാ? അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. രാത്രി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു 9 മണിക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീം തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, 10, 11, 12 ഞാൻ പെസ് ആയിരിക്കും സ്ട്രീം. അപ്പോൾ Here's a player who has defined a generation. He's coming under serious pressure here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Manchester United really looking to get back into this at the start of the second half. And it's been played through. And that's a simple one for the keeper. So we've reached the hour mark. Now it's Gabriel.
Now it's Messi. And it's made its way to him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Van de Ven. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And he was quick to react. Messi. And here's Torres. Shifted it to the flank. Van de Ven. And it's Pedri. And he's there to clear it. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Torres. And that is a little undercooked. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. സ്മൂത്തി അപ്പുറത്ത് JSGയും PLും കുര്യനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? സ്മൂത്തി എത്തിയില്ല അപ്പുറത്ത്. Spread neatly. Goes for goal. And he's really put himself on the line. ഇവനിങ് 6-8-9 അല്ല 6-8-9 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പറ ആ ടൈമാണ് കറക്റ്റ്. 5-8 ആണ് ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. 5-8 കാരണം അതിനുശേഷം എനിക്ക് പെസ്സിൻ്റെ ലൈവ് വെക്കണ്ടേ, അതാണ്. Santos with their first corner, the first in the game for either side actually. Messi moves short. ടൈമിൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിട്ട്. Messi, പക്ഷേ Mendes. 8 മണിക്ക് തന്നെ SG അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? That's what you call inspired. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 9 മണി 10 മണിക്കൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് എനിക്കറിയാത്തത്. It's their second corner of the game. എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല ഗൈസ്, ശ്രദ്ധ കളിയിലൊന്നുമല്ല. Very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 3 coming up. Gabriel! And yet another chance goes to waste. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Great ball and he's in. It's Di Maria! ഈ മറിയൻ്റെയൊക്കെ കാർഡുണ്ടോ? Really anticipated that well, didn't he? So their fourth corner of the game. Maradona plays it short. Now it's Maradona. Oh, nice touch. That's that, the end. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven, and whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance. ഇത്ര കളിയെ കളിക്കുന്നു, ഒരു ഗുണമില്ലാണ്ട് തോറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഞാനിത് റെലഗേറ്റായി പോകും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്ര കളി 5 ഇനി 5 കളിയിൽ എത്ര പോയിന്റ് വേണം? തേങ്ങ വെറുതെ സിമ്പിളായി കളിച്ച് ഗൈസ് ഇത് മുഞ്ചും. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ലൈവ് നടക്കൂലല്ലോ, അതൊരു കാര്യമാണ്. ആവട്ടെ, ഈവനിങ് ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈവനിങ് ആക്കാം. 5-8 വെക്കാം. പക്ഷെ 5-8 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാം ടൈമല്ലേ, അതൊരു പക്ഷേ ഇനി എക്സാം ടൈം രാത്രിയാണെങ്കിലും കണക്കാണ്. എന്താ ചെയ്യും? ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി പോയല്ലേ. Well, what a scene we have here. There's a real expected buzz in the stadium and the players on the pitch are ready to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform.
So it's down to business here. We've seen many free role players that have graced the game, but Ruud Gullit is amongst the elite. Well, no one would argue with that, Jim, but what do you identify as special in him? Well, so physically powerful and intimidating, and I think his athleticism helps him get through a fierce amount of work. Nothing quite like him in the modern era. Agreed. Henderson gets across to intercept that. Good running, strong and purposeful. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the ball's gone astray. Oh, good-looking ball. So, what can they make of this? Oh no, this does not look good. There's a sharp little ball here. Adams. Costa Curta. Well, neither defence Oh, has had shit. a wake-up call yet, because neither attack has turned up. And no, that is pretty much the end of that. Nunez! എന്താ കാണിക്കുന്നത്? Oh, that is rather wayward. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Wow. Gullit dominates aerially so often. You can run onto that. Costa Curta. It's Pedri. എന്ത് നെറ്റാണ്. It's Gullit. Oh, now here's an interesting matchup. And Gullit! And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And into the grateful arms of the keeper. Manchester United have the chance to go the other way. Drives it in. Messi. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Well, we expected better, and so did he. Now it's Owen. Picked out brilliantly. Oh, the ball's come loose here. It's a pretty loose pass. Pedri. Oh, good. And the finish! ഓ ഛേത്രി ജസ്റ്റ് മിസ്. ഒന്ന് The finish. പൊട്ടിക്ക് പൊട്ടിക്ക്. Well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. Pedri. Adams gets it away. Played back in. Zakaria. And it's Gullit. Lovely pass, but can he get there? He's being urged to shoot. He's decent chance! It's in! On the cusp of എന്താ half-time. കാണിക്കുന്നത്? He delivers with perfect timing. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run. And that is going to be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please make sure to Well, watch let's the not beat screen about for the bush, information Peter. It's been bulletin from the fairly regional flat, and police the department. supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. വട 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 ജയിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണമല്ലോ. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാണ്. And we're off again. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it.
Al Sadd do have a chance to counter here. That's good running with the ball. He's picked his way through, and that has left him in a heap. That is lovely. That was lovely, that. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, for me, Peter, I think it's all too pedestrian and slow. They need a large injection of purpose now. He's in a great position here. Manchester United really are going about in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well timed, excellent interception. Zakaria. That has not gone well. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Al Sadd appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Nicely weighted ball. അവനൊന്നും ഒരു പോയിന്റ് Outlets on that flank. Now the tries a shot. Well, now and again. And the assistant referee rightly gives him offside. Manchester United simply cannot be faulted for their effort here, Peter. They're giving all they have. You can't ask for more. Substitution on the field. Number 9. We have got changes here on both sides, in 15. fact. Number 24. Whatever he had in mind, that was not it. Number 19. And a shot! Number 7. Thomas Rashitsky. Coming on the field. Number Looking for the 13, run. Raul. That's been cut out, well played. Number 20. Mbappe. Manchester United are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. Substitutions taking place. Al Sadd really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Now it's Mbappe. There will be 1 minute added time. There's the shot! പോയടാ ട്രൈ ടു ഷൂട്ട് വിത്ത് ഡോമിനന്റ് ലെഗ് ഇത്ര ഇത് സിമ്പിളായിരുന്നടാ ഇത്ര ചാൻസറാ എത്ര ചാൻസ് അയ്യോ റിട്ടയർ ആവേണ്ടി വരുന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് 4 കളിയിൽ പറഞ്ഞ 12 പോയിന്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിലെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് പിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കും തോന്നുന്നു. എല്ലാ കളി ജയിക്കണടാ അല്ലെങ്കിൽ റിലഗേറ്റായി പോവും. അയ്യോ ഇത്രയും ശോകമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റൈല്. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു.
It is edge of the seat time here. Their place in the league at stake. Great for the neutrals. Utterly unbearable for anyone with a vested interest. Against Manchester United. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Manchester United cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. This is Owen. That's just playing it safe and simple. Messi. He's tried one. Just off target. അതൊക്കെ ബ്ലിറ്റ്സ്കേളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കയറി Make better decisions. ബ്ലിറ്റ്സ്കേൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് പുഷിങ് ദം ടു ഹാർഡ് എന്നോ ഷിഹാദെ ഹായടാ. Now, can they get him away? Moved on forwards. Now that looks a decent ball. Now there's a foot. There's the shot! It's loose now and they want to get it back. Owen making his 200th appearance today. I guess that's the most significant team news. Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 199. Has a shot! Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. He's having a shot! First blood drawn. What a sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Manchester United have broken through. It's 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt they will now be forced to play a more open and riskier game. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Manchester United are behind here despite their domination of possession. Oh, he's been caught now, shapes to shoot! Oh, the ball's... Oh, it's fallen loose again! Mbappe, they want to be quick here. It's breakaway time. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Takes a shot! Now, who's going to be first to this? Now, what about a counter-attack? Oh, that's a key interception. That is Alexander-Arnold. He's a sharp little ball here. Marquinhos. Tries to play it through. Great chance! ഓ And that's what you call inspired goalkeeping. Really looks ഏ sharp എന്താന്നിട there. ഇത് കാണിക്കുന്നവൻ Well played. And he's forced to go back. Oh, he's going to be disappointed with that. There will be 1 minute Oh, added well played, time. well sorted out. Pedri. And it's half-time here. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, obviously things are not good, And a quick Peter. announcement. It seems the team is just a bit too busy A little lost playing within today. themselves, Please look at too the screen for tentative. They have information to on how improve to find your and way make it around fast. this stadium.
Whistle goes, and we start the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Now it's Mbappe. Whatever he had in mind, that was... He's going for goal! Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Taken back almost at once. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. They just simply want to engage the counter-attack. Oh, And the header is disappointing in the end. Look, the defending wasn't too And clever on Donnery. that last chance. The cross had to be denied. സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നല്ല ഗേറ്റാവും തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും. Manchester United with the corner. They're first. That's really well cleared. That's a throw. Intercepts the throw. That's well read. Huh? And here's Mbappe. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Rui Costa. Oh, super ball. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that's the end of that. It all started well enough. Alexander-Arnold. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, good take in a good area. Manchester United needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Roberto Carlos. Lovely pass, but can he get there? Shoots! എടാ സ്ക്രിപ്റ്റേ. And he's gone looking for safety. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. It's gone all the way through to the keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He's being urged to shoot. Manchester United really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. So what can they make of this? And that is as far as it goes. And so the lowest point, relegation, the ultimate disappointment. അതെ അതെ. Would you summarise what we've seen today then, Jim? ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്. ഇത്ര ലൈഫിൽ എന്ത് ശോകമാടാ, എന്ത് ശോക കാണിക്കുന്നതിന്. ഓ ബാഡായി മൊത്തത്തിൽ ബാഡായി. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 1v ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗൈസ്? എനിബഡി? എന്നിട്ടും ഇല്ല തോന്നുന്നു. ഷിഹാദ് അങ്ങനെ പോയോ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ.
ജയിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങ് തളർത്താന്ന് വെക്കാണ്. തളർത്താൻ പറ്റില്ല മക്കളെ. മുന്നോട്ട്. FC ഗോവയുടെ എംബ്ലം വെച്ചിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. വാവ്, ഗുഡ്. ഇവനാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ബ്ലിച്ചുണ്ടോ, 2 കാലിലും ബ്ലിച്ചുണ്ട് നായിക്ക്. ആ നായിനെടുത്താൽ മതി. കണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ 900 ജമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളപ്പന്നിനെടുത്താൽ മതി. എന്താണ് പേര്? 5 So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. Well, the stage is set for a stirring showdown here, the supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. The very versatile Shinji Kagawa, possibly one of Japan's finest footballing exports. Yeah, absolutely. The sort of player, Peter, you need if you're looking to play a stylish possession-based game. I expect that regardless of his initial position, he'll end up playing... Doku! Just eked out the room to get the shot in. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെടാ? സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കാൻ സമയമായി. സ്കില്ല് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെ എത്തില്ല. കളിയിൽ തോറ്റ് കിടക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Shifted it to the flank. Now, can they get him away? And the shot! And he's got it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost ഒന്നര saw nothing coming. They just didn't ഇതിനെ anticipate. അടിച്ചതിനായിട്ട് ഈ ലീഗ് ഇപ്പം ലെവൽ 3 എത്തുന്നു. 3 എത്തിക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ. Gonna miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. I doubt very much that... And he shoots! It's a goal! A game of thrills, all ഈ റിസാലിസിനാട്ടോ ഇവൻ സ്പീഡുണ്ട്, ഇവൻ ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. Has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement. എടാ ഭാരസി മാൻ മാർക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. അയ്യയ്യയ്യയ്യേ. Not the most accurate pass. Looking to play him in. Oh, that's a fine interception. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. കൊടുക്ക സാർ റെഡ്. Certainly caught him there. It's a free kick, and that's going to be a booking. കൊടുക്ക. Casillas. Lovely pass, but just about within shooting range. Oh, that is rather wayward. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And here's Owen. Excellent challenge there, uncompromising. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Just needs a little bit of fine-tuning. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about.
Cannavaro. Hakimi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He won't be happy with that one. Look at the space and the shots! It's a loose ball. Heading backwards. Really got in his face there, and it was well played. Well seen. Saw that coming. He read that really well. It's come through and he's had a quick look inside. Great chance! Marvellous goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. There will be 3 minutes at a time. Manchester United go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. ഓണം മക്കളാ And that ഇന്നത് കേറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. Fantastic വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. And the first 45 minutes സ്മൂത്തി പോയി. Manchester United are 2 up. ചെക്കനെ വെറുതെ കളിയാക്കി ആ ചെറുക്കം പോവാണ് കേട്ടാ. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. ചുമ്മാറ് Substitution in progress. ആരാ ജയിച്ച്? That gets things going for the second half. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. On! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. 2 goals on the day, and he may not yet be done. It's starting to look like a done deal now. He gets a ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Now, who's going to be first? And one more try! Goal! It could be a lifeline! 2 more needed! Bebeto at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. So is this the start of a comeback? പിന്നെ കംബാക്ക് 2 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചാൽ കംബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Quarter of an hour into the second half. Jordan Henderson is offering some sort of an apology there. And there's the shot! And he's gone looking for safety. Messi. And he's in on goal! ഓഷ് And that is doing no harm at all. Oh, what? He probably had more time than he realised. Interception. His positioning was spot on. Costa Curta calmly anticipates. Alexander-Arnold in acres of space out wide. And Messi! It's anyone's ball now. And he's there to get it away. Spread it left. It's a promising position. Oh, that's neat. That's going in strongly. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though.
substitution for Manchester United. Number 7. Time then for the first substitution of the game. Number 9. So who's he going to be aiming for here? Number 23. Owen. Number 14. Fernando Torres. Coming on the field. Can he finish? Number 22. A real chance and a real let-off. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Mbappe. Knocks it into space. Shot could be on. Can he finish? And he hits the net. So smooth. A signature finish. Just the sort of forward. രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും വരച്ച് Very telling. Manchester United grab a 3-goal lead. It's just too easy. He's in plenty of space here, and he's managed to get free. And it's Hullet. Manchester United finding their passes. He's on it. Can he get away? So much. Tries a shot. No mistake. Players ecstatic. ഒക്കത്തിന് അടിച്ച് കൊല്ലിനാണ്. This is utopian. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Mbappe demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. 6 added minutes. Manchester United are having a ball here. Pedri. Great vision. Oh, he's found support out wide. Messi receives it in a wide position. Goes for a shot! ഓ He's beaten the keeper, but hit the post. No question, this... And that's that. So a real showpiece win. This lot are simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy... നല്ല പ്ലെയറാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത്? എന്തിപ്പോൾ ലെവൽ ഇത് കയറുന്ന പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. അത് കുറച്ച് ടാസ്കാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കയറും. അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൊന്നും. You're my pumpkin, pumpy, you're my honey bun, pumpkin, you're my sweetie pie. എൻ്റെ ക്രൗൺ ചാമ്പ് നാളെ കൊണ്ട് തീരും. ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ ക്രൗൺ ചാമ്പ് എടുക്കാൻ പോയതിപ്പോൾ? ഓ അല്ല, നീ അതല്ലല്ലോ. ഓ നിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ, ഒരു മാസമായില്ലേ കിട്ടിയിട്ട്. മതി, ഈ അടുത്ത ക്രൗഡ് ചാമ്പ് എടുക്കാൻ നോക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്രൗഡ് ചാമ്പ് എടുക്കും നീ. പിന്നല്ല, എത്ര കാലം വേണം നിനക്ക്? എന്തായി ഇതെടുത്തിട്ട്? എന്തായി സ്റ്റംബിൾ പാസ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്തോ? Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we could testify to that, having covered quite a few of those games. Cristiano Ronaldo! Hi bro, hi da. Superbly there. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Keeper's dealt with that.
chance! Oof. And a terrific save from the keeper. Cristiano Ronaldo. നീ 1v കളിക്കാനുണ്ടോ? നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയും, ഞാൻ അടുത്ത കളി ഇറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കളിച്ചില്ലേ, റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Second corner of the game. വെറുതെ കളിച്ച് ഒരു 10 കളി തോറ്റോ, വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 5-6 കളി തോറ്റു സംസാരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത കളി കളിക്കാം. And now they can take a shot. എവിടെ നിന്നാടാ ഇവരെ കളിയിൽ? Very, very good. You can't ask for much more than that. Brazil have their third corner. Right card! That's a half-decent try. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, that's a key interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And that could set him on his way. Now it's Kukcu, and he's managed to... Tries a shot! Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Messi. Fernando Torres. And he's there to belt it away. Manchester United still without a single shot on target. Cristiano Ronaldo. Toss to the back post. A header! It's loose now and they want to get it back. Oh, what has happened? Oh, it's fallen loose again! Roberto Carlos. To Messi. Lovely pass, but can he get there? And that's put paid to a promising move. സ്മൂത്തിയായി ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കടാ. Now it's Messi. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹാഫ് ടൈം ആകുമ്പോൾ നോക്കാം മെസ്സേജ്. Heaved it away. ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് വായിച്ച് റിപ്ലൈ അയക്കാൻ നിന്ന് തോറ്റു പോകും. അങ്ങനെയാണ് 5-6 കളി തോറ്റത്. Oh, he's bustling, shapes to shoot. എന്താടാ ഇത്? And now a sudden chance to counter. He's a sharp little ball here. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Referee's given a throw. Two added minutes has been indicated. Threads one in. ചലോ. Nicely weighted ball. Adams gets over and intercepts. He's shifting through the kids. Oh, and with the half-time whistle goes. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. As it is about to be towed away. Yeah. Substitution. Cristiano. Number 20. And we're underway again. Number 16. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good... There's the shot! അമ്പാ ഗോളിനെ കയറ്റിയില്ല.
efficiency and simplicity. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. And it didn't take him long. Just sitting on Messi! എടാ He scores! ഇതെങ്ങനെടാ അത് എന്താ അത് ഒരു ഗോൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പൊടപൊടാന്ന് അടിച്ചിട്ടേ പോണ്ട. അയ്യോ The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And that is a little undercooked. And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they've... Oh, he's been caught, and again! Sticks it away! Just one goal in it now! Game on! The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. This is threatening to become a really good game. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. He's going for goal! Aubameyang. It's a pretty loose pass. Manchester United do have options available on the bench if they want to go that way. Good take, and is he in? And that should get the job done. Nicked it back promptly. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Rafinha, can he finish? Oh, fine stop from the keeper. Rafinha is offering a right smile. Substitution for Brazil. Number 30. So their fourth Messi. corner of the game. Coming on the field is number 12, Mohamed Salah. Substitution. Big header! എങ്ങനടാ 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 And all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Brazil take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Now that's well seen too. Made out to the left flank. Mbappe has it out wide and in space. Now who's going to be first to this? Manchester United can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. ഓ Real chance! He's scored! Late drama, late goal! This will be one frantic ending! Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. Manchester United give themselves a chance of a fairy tale finish. Goes for a shot! ഓ എന്തിനാണ് അയ്യോ 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 അതൊരു കാര്യമല്ല. Pedri. And it's Totti. Adams. Spread it left. That's been cut out, well played. Tries to pass it through. And we're done. അയ്യോ എടാ വണ്ടി കണ്ട Can justifiably find this a hard one to swallow.
They gave in their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe Please until turn the your end. attention to the screen for information about... ഇതല്ല ഇവിടെ പെസ് ഈ ഫുട്ബോൾ In my opinion, in സ്മൂത്ത് ഈ a few ഫുട്ബോൾ areas that would have ഇതായിരുന്നു ടാർക്ക് നേരെ വായ പെട്ടെന്ന് കോടൊക്കെ ഒഴിവാക്കട്ടെ. സ്മൂത്തി ഇവിടെ വേറെ ഇതുണ്ടാ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവന്മാരെ വിളിച്ചതാ. നിന്നെല്ല പിടിക്കണ്ട. ആക്ച്വലി പിന്നെ ഞാൻ 1v ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഓ തലവേ പൊളിയുന്നേ. അത് എന്തരാ അത്? അതിന് നെറ്റ് കട്ടായാ അമീറ? ഇനി എന്തുണ്ടല്ലോ നെറ്റാ അറിയില്ല, എന്താണാവോ, നോക്കട്ടെ. എന്തത് വേറെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്? 5 ബാക്കോ ഒരിത്. നിക്കലേന് CB ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ആങ്കർമാൻ അത് നിക്കലേല്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനും പ്ലം ക്ലച്ച് ഓൺലിന്നാ. എന്താ സംഭവം? ഭയങ്കര ഷോക്കാണല്ലോടാ ലാഗ്.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise... ജോഹാൻ ക്രൈഫ നിന്റെ മാനേജർ. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We have already started here. Jim, which player is best equipped for this game? This guy, De Ligt, is very impressive. I mean, how many players get to skipper a top-flight side in their teens? I'm someone who likes to think I've seen my fair share of defensive greats, but this boy looks to have it all, and if he fulfills his potential, we're in for something special. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Nice interception, well timed. And he's eased it away. And that was nowhere near his best. And they can counter here. Looking for options, for movement. Oh, now here's an interest. He's going for goal! It's run loose. Who's going to get there? What a cracking save from the keeper. That may be a pivotal moment. Threads one in. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. And it's Alexander-Arnold. And he cuts out the supply. It's a good run down the left-hand side. Koeman. And it's Alexander-Arnold. Alexander-Arnold. Here's Vitinha. Quality ball. Well timed, excellent interception. Pedri. Roberto Carlos. And this is Owen. And this is Torres. Torres! Oh, it's come loose. Oh, he's played it in low. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's a good run down the left. He's picked his way through. Oh, really good feet. Henderson was in no mood for any of that. Can he get it through? There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Oh, he's going to be disappointed with that. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Roberto Carlos, that's tidy. Pedri. Vitinha. Well read, nice interception. Played back. There's the whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An intriguing half, lacking only in goals. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. ഇതാ ഹായടാ ഇതും കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വായോട്ടാ, അടുത്ത അതിൽ കയറിക്കോ. Both sides defensively robust up to now. Now it's Vinicius Junior. Ribery was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Manchester United do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Can he finish? It's in! The second half sparks straight into life. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed.
And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Manchester United, he's had a shot! Well, that was nice, but not quite the end product required. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Nicely aimed pass. And this is Messi. De Ligt. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And he's there to make the challenge. Jordan Henderson. Owen. And the shot! Glorious! About as smooth as it gets. A 2-goal lead and they're firmly in control. Oh, he did so well to hold his run and stick. Shot a goal! അയ്യേ He scores! ഒന്നും ചെയ്തില്ല എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. And that really is so ഇത് impressive. ഇതൊക്കെ മാറ്റിയോ Having the ഇതൊക്കെ. thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Now, can they get him away? Manchester United perhaps contemplating their next change here. Oh, no, that was never going to make it. Looking to play him in. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Vitinha. Now it's Ribery. Now who's going to be first to this? Now there's a fine ball. Tries a shot! And it's in! Barcelona are back in business. And that was as close to ഒരു certain ഗോള് as പോയതിലെല്ലാം It's simply തീർന്നിടും. tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. This has become one superb game of football. Chance for a shot! Oh, what about that? Late in the day, this could well be it! No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Manchester United take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And that is a little undercooked. And it's Ribery. Mbappe. So that's it. It is all over. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. സൂപ്പർ കളിടാ സൂപ്പർടാ സൂപ്പർടാ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇതാണ് അമീറ സൂപ്പർടാ. From the very beginning. Mbappe taking in the ഈദം വരുന്നുണ്ടോ ഈദം വരുന്നുണ്ടോ ഈദം വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയ്. വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാ ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഇതിനെ കാണാനില്ല. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കളി മാറി. നല്ല കളി, അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. അയ്യോ, നല്ല കളിച്ചു. ലാസ്റ്റ് നീ 2 ഗോള്, ഞാൻ 2 അടിച്ചതിന് ശേഷം നീ 2 ഇട്ടു നൈസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയത്, പക്ഷേ എന്തോ ബാപ്പയും ഓവനും കൂടിയിട്ടൊരു സോളോ റൺ നടത്തി അവിടെ. അതില്ലല്ലേ, അവരൊരു ടീമപ്പ് ചെയ്തു. എബാബയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഡ് അതിൽ, അതൊക്കെ ഓസിലടിക്കുന്ന കാർഡല്ല. അങ്ങനത്തെ നല്ല കാർഡുകളൊക്കെ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം. अभी नोबिता उस स्ट्रीम पर सारे लोग चैट कर रहा है एसजी के बारे में. एसजी तो नाइट पे होगा नोबिता, नाइट 7 के बाद. ओके, अभी तो ये फुटबॉल है. और एक स्ट्रीम है ना, वो स्ट्रीम पे बाकी सारे लोग 1v कर रहा है. So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. One stream. Well, we're on the way. भाई मैं तो ये फुटबॉल खेल रहा है, बाकी सारे लोग उस स्ट्रीम पे 1v खेल रहा है. इतनी है भाई, यहाँ पे एसजी नहीं हो रहा. दोनों ही स्ट्रीम पे एसजी नहीं है, मगर उस स्ट्रीम पे 1v हो रहा था, इसलिए मैंने बोला. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Size really matters, and it's time to make it matter now. Alexander-Arnold clears it away. Manchester United are looking to go forward now. Now this could be a chance. And this is Roberto Carlos. Oh, he's been caught. Roberto Carlos! Oh, denied brilliantly. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, ter happy birthday. Ter happy birthday. Gabriel, and he can get that clear. And he's had a hit. Oh, another save. Another cracking save from the keeper, Peter. He's playing a blinder. Rosicki picks it up out wide. Well, that looks a decent ball. Still goalless. He's a sharp little ball here. Oh, what has happened here? Crosses is a mighty effort. Surely that deserved a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Rijkaard picks it up from the goal kick. Otto is one whose deliveries we all know about. That's a promising run he's making on the right. And the ball is out of play. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Now it's Mbappe. Oh, that's well spotted. Rosicki might just make this. Oh, that's a key interception. Aimed beyond the defence. Rosicki providing an outlet on that flank. And he's heaved it away. Owen knocks it into space.
Cleared without hesitation. ടോറസ് വേണമെങ്കിൽ കയറി പക്ഷേ Is their second corner of the game. Baresi tries to clear. Oh, he's felt that, hasn't he? Referee has just said play on. Club America have the chance to go the other way. Manchester. It's Roberto Carlos! Has another go! And he's quick to get it clear again. Mbappe receives it in a good position here. Lovely pass, but can he get there? If they want to counter, they could do with more speed. And it's made its way to him. And the pass is intercepted. Added time. There is the half-time whistle. Decent enough half. റോബ്ലോക്സ് ഇല്ല, അപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിൽ SG-കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Time for some fresh ideas in the second period. എന്നെ അറിയില്ല ഇപ്പം എന്തായെന്ന് അറിയില്ല. നോബിത്തിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇപ്പോൾ JSG-യും PL-ഉം സ്മൂത്തിനൊന്നും കാണാനില്ല, ഒക്കെ പോയി. Our guest performance today. There's the start of the second half. Manchester United clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And here's Owen. Oh, well played, well played. Brzezinski can see things others simply cannot. Gnabry receives it in a wide position. നോബിത്ത SG ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നിരുന്നടാ. Messi. അമ്മേ. Alexander-Arnold. And it's Pedri. I see. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Pedri. So Jim, is that the manager telling that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. കാലിൽ ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല. It is still anyone's game, 0-0. Messi, a true great in every sense of the word. He's in a great position here. അയ്യേ, Caught offside that time. ഒക്കത്തിനും ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പും അങ്ങ് പിടിച്ചു. പണ്ട് Rijkaard. Gnabry. Brzezinski. Oh, he had to make that, and he did make it. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. Messi. Now it's Owen. That's an imaginative pass. DiMarco. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Pops him off it and wins back the ball. Oh, he's going to be disappointed with that. Looking for the run. A little off target. Now it's DiMarco. DiMarco takes a look up. Pings it across. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. And it's Nakata. Oh, played right into his path. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. This is Owen, and the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And it's gone backward here. Messi! Oh, off the bar! And that was the final act
a nearly game until the very end, and it finishes 0-0. So we finish as we started. Try as they might. ചേട്ടാ എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കിയേ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം Summarise what we've seen today then, Jim. വാ ലാസ്റ്റ്. കമോ ഓക്കടാ ബൈഡാ പിയല്ലേ നൈറ്റ് കാണാം. സ്റ്റംബിൾ കാസിൻ്റെ ലൈവിന് പോയോ? എൻ്റെ ഡെബിന് നീ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു? ഇത് കളി കഴിഞ്ഞു. 5 മണിക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്താം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally got that giant monkey off his back at the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but all of that was gloriously eclipsed. Exactly. It was his first international trophy, and I think it set the scene for what happened in Qatar a year later. He's found a way through. He's a sharp little ball here. Now it's Scholes. And Shevchenko! ചെച്ചൻകോൻ്റെ അടിയുണ്ടോ? Inspired goalkeeping. Really anticipated that. അല്ല ബ്രോ അല്ല, ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. നീ അപ്പോഴേ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വരാൻ, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് നിർത്തി. ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമായി. ഇതിപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുക. ഇത് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് പുഷാ. ഇതാണ് ലീഗ് ഡിവിഷൻ. Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Manchester United are looking to go forward now. Now, what about a counter-attack? And he's being shifted off it. And it's Messi. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Shevchenko charging. Well, that's pretty clear. It is a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. He'll fancy himself from here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Messi! He's missed, but not by that far. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Not the best distribution from the keeper. Now it's Messi. And here's Shevchenko. And he's searching through.
Oh no, this does not look good. Pedri. It's a sharp pass. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. And the pass is intercepted. Fernando Torres. Torres! Wait. Just couldn't stay down for him. Manchester United certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Dixon. Oh, there's a probing ball. Now it's Shevchenko. Well timed, excellent interception. And that's been intercepted. That's great positioning. And Shevchenko! It is a fantastic goal! Sumptuous finish, an ചെയ്യാൻ absolute പറ്റില്ല joy! ക്ലിയർ And ചെയ്യാതെ that is stunning, just to handle. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So the first goal of the game. Well, I'd remind those... Chance for a shot! It's in! Again, in a trice, and they are soaring! That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So that's two now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. There will be It's 3 composure from here. added time. That's a lovely, neat pass. Pedri. Messi. That's an excellent interception. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. How would you review the first half? ചുമ്മാ ഗോൾ അങ്ങ് really മേടിച്ചു are കിട്ടും lucky not to be down by more, Peter. The manager's Please make sure to going to have to watch come the up with screen for something a little information special bulletin to lift from these regional players. police Otherwise, this one's as good as done. Substitution for Manchester. Number 14, Fernando Torres. Whistle goes, and Coming we on the start the field second half. is number 4. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So, And the shot! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Shevchenko, given the lift of his goal. Roberto Carlos has it out wide and in space. And that is masterful defending. Now it's Torres. Torres. Nicely weighted ball. And he cuts out the supply. Played out towards the right wing. Now it's Owen. Can he get it through? No, not quite on the same wavelength. And that interception was most necessary. Messi. ഗോളി കിട്ടിയില്ല The ball is out of play. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Can he get on the end of this? And this is Messi. Oh, that's a fine interception. Corner then. It's their second corner of the game. Oh, what a climb! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And the lead is extended മടുത്തു further. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. A case now of complete control.
Jordan Henderson. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Has a look and plays it forward. Good looking ball. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Manchester United needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now it's Shevchenko. Manchester United really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Now it's Messi. Messi looking to penetrate opposition lines. Pedri. No, again there's no way through. And here's Torres. Now it's a loose touch and the ball is anyone's. And here's Shevchenko. Beckenbauer is onto this. Alexander-Arnold. And that's it. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. How would you sum up what we've witnessed, Jim? തേങ്ങ ഷിറ്റ് മാൻ. ഗൈസ് പാരില്ലല്ലോ.